it's me. Hey y'all, you seeing me on your following FYP, YT, YMCMB, AMG, DDG, USB, 1, 2, 3, ABC, because it's Small House Saga episode. At this point, but we just know we are doing Small House Saga, okay? And a moment for my silk press. This was my first attempt doing a silk press. Anyway, do not forget to subscribe to my YouTube channel, Tanata Marimira. Go there, subscribe, like, share, blah blah blah. And then if you need some wigs, obviously not my hair, but if you need some wigs, you can just hit me up, okay? Hit them up, and then yeah, we can get it. Now let's get it. It's been too long that we can make data intro, but to set up in a mnyedi nasi guys, and tudongo turongoti. Kana uchiziva kuti mbuya vako vakafa kana uchiziva kuti mbuya vako vapenyu but havagoni kuroya handiti siyanai nemamwe marisk amunenge muchiita, like this risky life thing. Some of you take it too far and then it backfires and then you're like, oh my gosh, trying to play victim, right? Munhu wedu anhasi ati ndikudze kuti zvino ndandada zviroriedza, but like ari kuti musapinde nemwenje mudziva handiti munoziva zvinoitika ukapinda nemwenje mudziva handika juzu anyway, let's get started. Munhu wedu wanhasi tichamuti, you know what, I'm trying to think when anombonti ndishandise zita rawo and right now my mind is blank. So munhu wedu wanhasi tichamuti Wadza. Now my OGs say no kuti Wadza has always been that name for me, and my OGs say no, this spot is where this whole story time thing started. So if you're my OG and you remember, just say hey, this is OG, and then I'ma respond in the comments. Saga munhu wedu wanhasi tichamuti Wadza, right? Nyaya Wadza iri simple. Wadza akakura ari mwana anenge achingodzwa takanaka handiti. Nothing wrong with being told you're beautiful. You're beautiful, but you know sometimes when people overpraise you, you know what happens, right? We leave that example every day. You know what happened with Lucifer? People are always like, Lucifer unokona kuimba like shibaba mukaimba tonyazonzwa kuti parubuda ma voices Beyonce, R. Kelly, Whitney Houston, Mariah Carey, tap shit inenge chibuda pamnoyimba, and then you know that pride, that boost led to pride, which led to rebellion, which led to where we are today, which leads to us now having good thoughts, bad thoughts, good versus evil, and all that stuff. So anyway, you get me, right? So angangori mune tongoti zvatongomaru kuti hai ndakanaka kaini and like zvanga zvato like serious. So kana ndakuti zvazva serious, she was that person who believed kuti no one should have a good man except me. So angati mune yaiziva kuti ndakanaka. And unoziva zvinoita munhu akanaka anoda kutamba nemadhafu, like DUFF, the Duff. If you've never watched the movie The Duff, I'm sorry, but like aida kutamba ne the Duff type of friends. So you know munhu akanaka anonetsera kuti chinhu chakanaka chikaitika kune mumwe munhu waanoziya chinomurwadza kuti chachifanira kuitika kwandiri because ini ndakanaka handiti. Now she went to university handiti, so aenda kuuniversity. She had a friend, we are going to call a friend, of course, Tanya. You know what, my friend said I should pay her for using her name all the time. Tanya, I will buy you a G-Wagon. Anyway, so she had a friend named Tanya when she was in university. Tanya wachitowirirana, you know, they met kuva and they just hit it off, and then it became a sisterhood type of thing, right? You know, sometimes I just want to do this so that y'all can just, you know, look at my tattoo in my hair. So Natanya Pepaya vachitoira Natanya na Wadza, you know, things are going well. And then it happened kuti one of the guys ainza anopisa pavaitisa kuchikoro kwavo asked out Tanya. And then Wadza anosvitora zvakanaka kuti I'm prettier than Tanya, why would this guy go to Tanya? And then, you know, she just made it a mission to like tell this guy bad things about Tanya, hoping maybe if I tell this guy bad things about Tanya, eventually he's gonna come to me. But she says eventually it didn't work out, and this guy was just like, I don't care. And you know, the thing about this guy is he never told Tanya, this is what Wadza was telling me. If he did, she says if he did, then Tanya was very good at hiding it because she never confronted me, she never changed, she never switched up and stuff. But I was just like, baby, you know, some people take this thing of like keep your enemies closer down to the core. So maybe Tanya was just one of those, or maybe she just didn't know, or maybe she just didn't care. You know what I mean? Because at the end of the day, beauty is not everything to some people. You know what I mean? Anyway,
ndobva yazosiyana nemufesi iyoyo bva azotanga kudana nevamwe mudhara so saka mudhara tichavati ndeve muministry handiti if you get it you get it, if you don't I'm sorry, vatanga kudana namudhara vemuministry. So at this point Tanya was now 21 and then mudhara obva wamubvunza kuti what do you want for your birthday, and she was just like anything, may we do the things them as long as you and me, yeah. Then and the voice anyway ndovazoningirine baby ndovati madhara ndikuda anything, right? And then big Dara was like okay no wala, I go get motor for you, and then she got a car. And Wada was like what, I need to get a taste of this nigga, because like you can be getting cars and some of us are not getting cars. And then thank you for blessing my friend, she really appreciates you. Saka hanza vanhu vakapinda neengo yongopraisa Tanya zvimwe zvezve todaro. And then Tanya obva aonera kuti mavana unenge uri kutamba around my ningirikini, around my fish, and my fish will take that bait, so I need you to like sukulele muntu wami, like go away from this person of mine. So hanzi ndobva ndatongoona tongoti Tanya da kutooma musoro, ndobva ndatomti iwe kana uchinyanyopisa chinokurwadza pauti ndotara neboyfriend yako chi, kana uchipisa anongorega ongondidai, saka what's your problem, right? So Tanya was just warning her all the time like bro, can you just leave mommy and stay away from mommy and hands now at this point I was just like listen, I want this man, and did it. She wanted this man in the lifestyle he was providing, to the extent that she decided to just end the friendship na Tanya. That's how deep it was. So she says nagavanangori gotamba na Tanya, and I went to her mom and I told her kuti makanyipirwa nyemota akaipiwa nedhara reministry what chichi moms wa Tanya hanzi vakapisa vakavava ndobva vamutidzosera mota chichi, but she says avana kumudza kuti like ndaudzwa nani nawadza kuti watingwa motor and stuff. So and eventually Tanya akazongodzosera mota naBig Dara, adzosera mota naBig Dara, hanzi at this point naBig Dara tata kutowirirana like vachitonibvunza friend yako chichichi, so hanzi vakabva vatongoti can you believe kuti friend yako iyoyo zosiya mota achinditi hekumba I don't know kuti all these 5 months vanhu vomba kwavo vaiti chi why yakudzoswa nasi chichi zvikanzi you know vamwe vasikana maybe sometimes vanenge vaona munhu vanenge achivadai and then vanenge vangonzikana kuti dzosera zvino and stuff like that, so maybe ndozvaitika. So Big Dara because vaiziva kuti friend yake vakabva vangoti maybe munhu asongotara it's probably what's happening, ndobva vatongomuti keyo unoda mota, anziva ndatota inini mota chii ndotoida ngaitouya, vatangoshandisa mota eventually Tanya caught the wind of Wadza using that car, and then the friendship officially broke off, like no contact, blocking, delete and block, all that stuff, you know. Alkaline song Jadan if a gala gone like she too stubborn, instant block and delete, no man no yeah come start the G. Mina pressure na body data. It's alright, it's okay, you can leave if you want leave. Me gege whenever me ask her. It's alright, and then I'm me timeless. Girl, you know if you got the long. Suppose we think gonna see in a mag me on. You would had if you see where me say me fun. Vendetta thing and jack black and delete. Tasha. You know the black and delete, yeah, alkaline. So ndokwanzvakabva ndobva vanobva vazongosiyana and stuff. So she says, you know, na Big Dara taakutowirirana todaro, right? Vakutowirirana. So Big Dara is officially now Big Mike because vakazotanga kudana na Big Mike. Achidana Big Mike, that's when Big Mike told her kuti, you know, I have a wife and we have kids, and I had another wife and we had kids, and I have another wife and I have kids. So I have 2 wives, the other one akaienda. So yeah, that's my story, and like I don't stay with any of these ladies. I stay at my own place. So it's like it's temple barika, you know, chichichi. And then she was like, oh well, you know, I don't mind being part of the barika. And then Big Mike was like, serious? And then she was like, yeah, chichichi. And then Big Mike liked her guts, the audacity you need to have for you to say you don't mind joining a barika with grown women like 43 and 38, and then the other one we left was 35, and then you are only 22 trying to get in here. It's like, damn girl, you got the guts. And then Big Mike was just like, I want her, different law. And then
lo and behold, it became official. They were like dating for real, for real. Mukudana no modo. I'm big Mike, and then sometimes orega wombo no sangana kumwe and stuff. So you'll be like, oh no, nasi my groako. Kwakati vauya nasi kumba, so hatisi kusangana kumba chichi because wanga wakamudza kuti the two wives vanombochinjana kuyomba kwavo, and then iwo Big Mike vanombenda chikumba kwemababes. So aiziva kuti apa space panoona Big Mike. So aizviziva kuti apa space pandinoona Big Mike chikumba kwavo. So it was not something joti aigona kushaya kuti hatikose nasiri kusangana nawo kumba because wanga wakamudza the arrangement. Then eventually, 7 months vachidanana, Tanya got back together with that guy. And then wekutangisisa ndobva vadzokirana, and then vachipedza vasiti ndobva vatororana chichichi, like, you know, it was just making sense. And obviously because vanga vari pasame campus vanga vane mutual friends zvichitonzi hanzi kwakanakidza kumuchato chichichi. So iye akatozozviziva like 3 days before kuti you know what, the guy uyu ari kuningirikina ari kurorana naTanya, one of the kids anotamba nevana vaBig Mike. You get what I mean? So Big Mike musi wacho anzi akatoti mutengana wangu amene upaitika breakdown wachitaenda kumuchato chichi, so vaenda kumuchato chichichi, ndikudena unoasiya kumuchato because like vaita breakdown chichi. So hanzi Big Mike pakatozobva kwachitoti iwe, can you believe ka ex kankeke kari kurorwa kaTanya nasoziva kuti mwana wangu is one of the friends nemufesi chichichichichi, vachitoseka kutoti aho. So hanzi ndobva ndakatongotara casually kuti una mumwe akutororwa indira ndauda kuti wasenda kuda kurorwa. And then Big Mike was like, no, don't worry, chingosettle in your career, and then definitely ndera sendo kurora musatye mai, ngatingoti mai mhofu, musatye mai mhofu, I got you chichichichi. So anga kuchengeta zvina chitongodzo ndichera sei ndicharorwa, right? Now zvakazoitika ndezvekuti relationship yakatozopisa zvekuti akatozoudzana moms vake kuti ndo zviri kuitika namoms namainini natete vanga kutoziva kuti kuna Big Mike and stuff, but anga akangaudza kuti anga akamborora, anga asinaudza kuti ane vakadzi. Saka akangotaura wanu iye anga akamborora, zvikanzi akamborora chichichichichi. So zvakazoitika ndezvekuti one of the maininis vakamboenda out navo. Vaenda out navo ndobva vatongoposta pastatus kuti mukasha wangu chichi, you know, that type of thing, like words I was with the guy, mukasha wangu chichi. And then one of the ladies asked kuti imi ndinenge here, zvikanzi munomuzira upi, zvikanzi murume wesister yangu, you know, sister yangu is the second wife, murume yangana wakadzi 3 chichi akutoexplaina. So hanzi mene nangobva wandifunza vanda ndokumbira kuti musaudza namama, zvikanzi zvino munhu iye handimaiti muruda kutororana chichichi, kwayose usina kutudza, zvikanzi maine ndomuro musaedze ana mama nana mudhara chichichi because like vanotozoramba. So hanzi ndakatoona kutoti mainini vaitoti like you need to leave this guy, otherwise ndinoudza everyone at home. Iye unoti pada kudzwa everyone at home ovatongodza Big Mike kuti ndokumbira kuti mukasiketi tichi zvekurorana chichi. And then Big Mike was like, inda ndishongofunga kuti like maybe ita nhumbu and then ndozokurora so that unotopinda musha watone nhumbu yako kare, hazvizombokunetse zvekunzi warorwa chichi, you know, that type of thing, uchimbomira ita mwana what ndobva tongotochi alright ribo. So antaura kuti patombopera nguva 2 months down the line ndobva azona kuti she's pregnant, obva atodza Big Mike. Big Mike akatonga ati ndita sei ndikukurora, but paakafaenda kuti tane nhumbi ne2 months pane mukadzi akabva mesera message obva atomuti makurukoti maine ndanzwa kuti muri kuexpecta, and then she was just like, oh thank you. And then that lady was like, nomurobvunza kuti uri mudii murume mukuru wese yeyu, he's in his 50s, uri mudii, zvikanzi tomuda chichi, zvikanzi I don't think it's wise for you to proceed with this marriage. So hanzi vandatoa tukaenda zvikanzi because normally nina I approve of the women and I don't approve of you, you are too young to be joining our league chichichi. Amandatoa moyo muti unomira paunoda, murume akaita sei akasarudzai ndakasarudza iwe, you know that type of thing, akasarudza inini. So like hanziziva kuti inini muda kuti titi sei. So hanzi this lady vatanga kutomudza ndokumbira kuti umusiye, you are too young chichi. Saka hanzi she didn't have a profile picture, but ndaitodza murume kuti handinenge, obva atoti ndimaigiro vako vanogara kutomboti maigiro ekumandara, ndo zvavari dramatic, usavaterere. So hanzi ndobva pazotaurwa nyaya yekuti mwana akuita sei, mwana akurorwa, pataurwa nyaya yekuti mwana ari kurorwa paipai. Maigiro ndobva vatongotaura zvikani ndanzotororwa musi akati are you sure you want to proceed? And vandati maigiro, respectfully speaking, I'm not coming for you, I'm coming for the men. And it's even ndikapinda, you're still going to get your attention and everything. I'm not trying to break, destroy, I'm here to build, I'm here to join, I'm here to, you know, that type of thing. Maigiro vati no,
there's something about you, your age is mari. But you know what I like about life is tomorrow is unknown. Like nobody knows tomorrow. Hands vandatwa seka, you know that joke kunzi ha mangwana Thursday ji hands vandatwa pina la no gules mangwana Saturday ji to seka ndo vandatwa kikiki abanomboni pindura. A week before the Rora ndo vandaenda kuna Taylor wangu ndo vanamza kuti Taylor measurements atakaita yeye anogona usabuda andi mamza makagadzirisa ndikirikini zvikanzi ndagadzirisa apa zvikanzi okay ndombro titi adjust saka ndichena maadjustments kuyokiye neroller squad rangu. One of the ladies ndobva atonditronzvo iwe ndakanzwa kuti murume wevanhu chichichichi zvikanzi murume wevanhu endaimo one of the vanhu because atorora inini saka nzi ndiri kumameasurements kuyokiye mukadzi obva atongoisa message zvikanzi ato murume wako nai saka nzi ndatongoti nimeno maybe pane munango dzomakopa nangosiyana nazvo. Now musi werora ndobva panzi murume zvinonzi akararisa here watu atakanonoka kuita sei kuuya kumaroro saka anzi musi wacho anga arara kumba kwamaiguru maiguru nichitavunza zvikanzi achirakarara musi amudisturbe adudisturbe but ndotwari murume wako aita sei murume wako ari ndatodza family kuti murume aita sei murume ari kuuya. Mind you at this point nobody knows kuti murume yana akadzi kunze kwamainini maive ndobva maini obva tomuti I think vamwe vakadzi vanogona varamba like at this point just be open panyaya iyi. Then ndobva ngotaura tiripo santaura kuti time yakazoya vakwasva kazoya kuma 3 p.m. vakwasva vachiva ma 3 p.m. ndobva papakavhurwa gate ndobva papinda like vanenge vachita negotiations and stuff. Damn. Vapaya anenge achita negotiations and stuff eve saka hanzi time inei yaitwa negotiations inini ndakanzi ndiende panze ndinogadzirisa like pekuti vanhu vazodyira kandi hama dzangu chichichofu chineni tiri mukati kapane pachiitwa negotiations saka hanzi time yandiri kugadzira mukati mimi pane mbwa yakangoya mugedhi mavo hanzi mbwa iya isambotsvaga chikafu anything yakangotarisa directly ndobva yandiruma pagumbo like patsapfu hanzi yakaramba yakandiruma pedzira ndascreama vanhu vese ubva wabuda imbwa yanzi igoramba undisiya and munoziva kuti like one of the things about imbwa is imbwa kana ichita zvairi kuita haidi vanhu vane agitator because inobva yatowedzera kudya and that fear would transfer into pain for that person wainenge yakanoti saka vanzi vanhu vari kuti fiteke ndobva yaramba yakanditi nkei zvezvonetsonza kuti apa ndokunzi bhonzo panapa nembwa saka vanzi vanhu vese vakazongochila kati naimbwa yani vana vakufunzwa naimbwa yani nembwa yani aizodzikanwa ndiyani zvanzi aiwe mbwa yaisemara imonomamanuti imbwa ikopi saka hanzi imbwa iyi yakazongeta zvezvo kuti yakaramba yakamuruma ndobva yatoita zvekumudhonzera pasi samusikana yakazotanga kuzvuzvurudzwa nembwa yei mainini acho ndopakati inangura ndombotaura ndomboreurura mwana uyu ari kuroora murume wemunhu wevanhu chichichichi like ndopapa kutaurwa nyaya mama wacho bva ngoti ko kana imbwa iyi yatuma hanzi imbwa yakamuzvuzvurudza musikana yakamuzvuzvurudza guys hanzi yakandizvuzvurudza 200 meters zoita kunge dzidiki but 200 meters dzakareba hanzi yakandizvuzvurudza like almost 200 meters hanzi ndobva yazongondisiya kungondisiya kwaikaita ndobva yangofanisha zvinhu zvasisina kumira mushe mwana akumhanyisa enda kuhospital chichichi varosvika kuhospital dzoti imbwa yange isina kubayiwa ine worm and stuff and then gumbo rake rachitonzi your leg is infected so it's infected kusvika paknee right so hanzi vakatombogara muhospital musi wairoroyo uku manegotiations anga atopedziswa time yavakanzwa kuti nyaya yembwa chichi manegotiations anga achatongoita sei anga achatongopedziswa saka zvotonzi mukadzi wenyu uyu chichichi so hanzi papera about an hour or two ndandaiswa padrip and akapiwa I think it's morphine yekuti unobva wamborara and stuff so hanzi ndakasongomuka so but hanzi mukomuka kwandakaita that hospital was very dark like aitonge manheru but kusina kana malights apa hanzi anga ari masikati vanhu isi varonditi chichichi saka hanzi ndopandakana kuti maiwe I can't see. That's when she found out she's blind. Time yakamuka vanhu vari mutai mbomiraita majokes chicharototaura guys handisogonai like I can hear you but muno muri too dark so doctor ndobva vamutransfer kuanother private hospital aendeswa nemurume private hospital nemarelatives ake varosvika kuike ndokaurodzwa kuti there's some temporary blindness like the infection iriita sei iri mukwadza kumaziso and iri mukwadza pagumbo so it looks like we need to like amputate that leg kusvika paknee saka hanzi kulezi vakasongoisa message
mama wake ndo anga ane foni. Zvikanzi pane munhu akanzi maiguru ari kunzi at least zvaaita. What does that mean? Saka mama wangu akuita go through the messages. Zvikanzi iwe, why did you proceed to go on with this man uchipiwa mamessages akadaiswa nemukadzi wake? Like, what's your end game? Watumirwa zvinhu kaiwo. Guys, hanzi nawadza vanotumirwa zvishiri muri nani. Imbwa inaumira mushe, guys. Imbwa inaumira mushe. And she says breed racho rakauya angare Anthony K9 type of dogs. So K9 ndayani ma-German Shepherd or anonzi ma-Malanese anonzi machi antongi ma-German Shepherd as well anoshandiswa pama-K9. So it was that breed. So I'm not really sure. Akangoti ma-K9 dogs. So I don't know is it going to be German Shepherd or Malayan what really. But those who are not really sure what I'm talking about, this kind of breed, police dog munoziya mimi ishi ndohenge kamtingi. So mama wacho vatangoti ngatinamate. So like time yavainamata zvinotaura kunzi the husband was falling zvezvo toti aiti handisi kugona kumira and stuff. So ndobva tongoti rege ndibude muno because it's like I don't feel good. So vanobva kuti asi murume ari involved. ndobva zvanzi I think murume atazai ari kushandiswa nemukadzi. But anyway pakanamatwa and then ndobva patozodedzwa pastor vakati ngatingorambe tichitamata vapangoramba pachingonamatwa. So pakazongouya antaura chikomba kwakazongouya tsamba zvikanzi sori zvenyu tati chikumbira kuti tiite sei hatisida kutora mari yedu but mwana ane mimba saka tatonewo kama inway but hatikwanisa kumutora semukadzi. A couple of days later uyu anga atori kuhospital achitorikavha. Zvikanzi hatikwanisa sei hatikwanisa kumutora semukadzi because of this. Zvikanzi chichakaitika zvikanzi maiguru atinawo havasi kufara. So ndo pakazongotaurwa natete zvikanzi you know what, kuuya kwakaita the second wife akazoenda pane frictions dzakaitika haanombogara marriage. But uyu wechi3 paakauya akagara apaji munhu respect ndosaka aripo. Uyu wenyu uyu apindura nekuta sei saka hapana kumira mushe. Saka isu we are suspecting kuti kulezi vanenge vanobata-bata. Muri yana WhatsApp yatingataka timbotraya saka timbotraya kufamba. Kutraya kufamba kwakaudzwa zvakawanda zvikanzi asiyai because kutoita mari kunoita murume yemukadzi anenge achishanda like anenge achibata-bata. So siyai mari yaanoenda kunenendera kunganga noita sei in a particular type of people are supposed to enjoy it, and your child is unfortunately not one of those people. Ngaasiye kana achiziya what's good for her ngaasiye. Hanzi ndakamboita nharo dzakazopera 2 weeks in the hospital ndobva azoudzwa kuti shamwari we have to amputate the leg. Ndopakatozonwa pakashata ndokutozobhukirwa like some medicals and stuff kuti aende kuSouth Africa unogadziriswa kuti abviswe gumbo and stuff. And she was still blind. She was blind for 6 months. A day before azvara mwana wake akarota mukadzi uyoya achimuti zvaita kamainini. Saka hanzi mukadzi yanga akabata mwana abva atongonditambidza mwana zvikanzi makorokoto. Saka hanzi ndichimuka ndopandakaona ndakuona. And then maneri wayo ndopa akabva azongopinda muleba ubva azozvara mwana mangwana acho. Anyway akazosiya murume musi wakanzi gumbo ringaribve. Ndopa akaona kuti it's very serious, like the consequences are very very serious, let me leave this man. So that is her story. Akazozvara mwana wake, the man takes care of the child and whatnot, but they are no longer together. Not even zvekubilidzira kuti ye panoyozona mwana and stuff. Not even. It's that serious. By the way, vamwe vanhu vamunenge muchichiva kunzvoko siyanai navo. Handiti wadza could have lived her own life and done her own things, but this thing you go feel like it's supposed to happen to me. Inokanganisa. That was supposed to be Tanya's. Chirungu chacho chatadza kuda waifanira kunge uri mukombe waTanya. Iye akaubvuta itai matyikira woti kumba kwenyu hamuroye
iwe wacho wadi kuroya, mbuya wako havaroi kana kuti mbuya wako akafa kana kuti but you have the guts dzekupindura vanhu vakadai, so siyanai nadzo. So mwana wake atori healthy, everything fine, but she says time and time again ndinoiona imbwa iyo yechiuya kuhope, handizivi kuti zvingareva kuti ichadzoka here, handizivi kuti it's a warning here yekuti yandinjipiwa kuti ukangofarisa irodzoka imbwa, I don't know. Anga achindokumbura kuti mondodzo mucomment section vanoziva kuti why do I keep dreaming of that particular imbwa yakandiruma, ndogara ndichirota ichiya pamba. But the fun thing is anombona mwana wake akagara pamusoro pembwa achitotamba nayo, zvezvo toratidza kuti my best friends. So she's saying ndibatsirei ndinzwe so kuti chii chiri kuitika, but anga achitaura kuti hey, mukuru anga igare pfunde, ngatisiyanei nekubata-bata kwatinenge tichida kuita, tichida kunzi hehe. Soft life inoparira, handiti for everything in this life there is a price. Maprices acho anosongosiyana the way you pay them. Make sure whatever you do in life, it's a price that you can pay. It's something you can handle. With that being said, ndinoti muva neweekend yakanaka, moswera zvakanaka. Bye guys.